Next one, that is the nuclei chapter now. Going to nucleus part, right there. We have to discuss about the nucleus. Right. Even about the nucleus also here we discussed about the atom there. Particularly we focused on the part where inside the atom, of course, outside the nucleus. In that space, who are revolving, how they are revolving. Actually, the nucleus is at rest or in motion, and what are the effects, what are the theories, what are the results, everything we discussed there. And now today we are entering into the part of outside the nucleus part over now. We are entering into the nucleus. This is the chapter name, nuclei. There we are going to discuss more about only the nucleus, not about the atom. Okay. Only the nucleus means first the thing what we have to focus that what will be the size of the nucleus. All of you know it. It is in the order of angstroms or Fermis, Nana? Fermi. In the order of Fermi. Already I told in the previous chapter, I think. Okay, the radius, what I told. The radius is in the order of Fermi. Okay. And here, who are existing inside? Okay. So inside the nucleus, Neutrons and protons. uh, what we know actually, neutrons and protons. But till now they found nearly 200 different elements are existing. Different particles, nearly 200 particles were found. Okay. In them, what you are saying, in those nearly 200 element particles, the heaviest particles are heavier, better we write. Heaviest means we have to say only one. Heavier particles are, you know that one is the heaviest one, neutron. And the other one is proton. Okay, these two things what we know actually. Rest of the particles, they have the mass comparable to the mass of electron. That's why we won't focus on them more. Okay, that too out of syllabus for us. That's why not interested to discuss those particles. Here, these two particularly, all these actually we have to call who are existing inside the nucleus. In this house, the total family members are called as nucleons. Whoever exists inside the nucleus, all those called as nucleons. Okay. But the remaining particles are lighter particles. That's why we focus more on protons and neutrons. That's why in basic level, not a high level, at the basic level, what we say, neutrons represented with the letter all of N01, proton represented with the P plus, that is 1, which is represented with the H11. This is proton. Are called basic level, are called nucleons. Okay. And their charge and mass, all of in your chemistry. Okay. So not interested to discuss about the charge and the mass of proton and neutron. Okay, that will be boring for you all. Why? Because it is very basic concept. All of you know it. Okay, is it required, Anna, to say? No, sir. All of you know. Okay, charge is 0, charge is +1 equal to charge on electron.
and these masses are almost equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg in kgs. So even I am also not interested to say the mass and charge on proton and neutron. Okay, nucleons. And here any element is generally represented with x, suppose say, is suppose written as xza. Z gives what and A gives what, all of you know. Don't say Z is the atomic number, A is the mass number, that we know. For the nucleus, Z gives what and A gives what. Z number of proton, A number of nucleon. A number of nucleons. Very good, very good. Means total protons plus neutrons. Yeah, good. So A gives total number of nucleons. Very good. That is the number of protons plus number of neutrons. Okay, good. And Z gives number of only protons inside the nucleus. Of course, if you come outside the nucleus, that is equals to number of electrons also. Is it correct, Nana? Outside the nucleus. Why? Because number of protons is equals to number of electrons. Right. And then here, suppose if I ask, what is the charge on the nucleus? Already all of you know this, charge on nucleus. In many chapters we use, even in atoms also. How much, Nana? AE or ZE? ZE. ZD. That too positive charge plus ZE. Okay, where E is charge on electron. That is equals to, here it is very much boring. Okay, so I won't give that value, all of you know it. And then here, if you come to mass of nucleus, shall I say that is A is the mass, but in atomic mass unit. Am I right? Yes, sir. Again, one IT question. Define AMU, VSAQ in IPV. It is there, Nana, in textbook. This is important VSAQ even for board exams. I think you know it in your chemistry. What is one AMU, Nana? It is the mass of whom? 1/12, sir, like that. 1/12 mass of carbonate. Yeah, good. Mass of 1/12 of C612 isotope. Okay, good. And do you know that value, Nana, which is equal to same 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, third digit, fourth digit will be different, of course. That's why I'm writing approximately equals to mass of proton and mass of neutron. Okay, 1.000 something you will get, Nana, mass of proton. Okay, mass of neutron also 1.000. Their fourth decimal will be changed. That's why both masses are approximately considered as 1 AMU. Okay, so this is the 1 AMU value. Good. So charge of nucleus given, mass of nucleus given, who are existing inside the nucleus given, and those nucleons number, how to take I gave here, and particularly mass of protons also I gave there. So from these two you can say what is the number of neutrons. Next, number of neutrons inside the nucleus is equals to you can say me తెలిసిందే ఈ point. A What is that, minus Z. Nana? That's it. Very simple. All of you know it. A minus Z. Okay. Where A is number of protons plus neutrons minus number of protons. A minus Z. Okay. It is simple question.
All right. This is the basic story of nucleus. Okay. And then here we are considering the nucleus as usual in the shape of sphere. Okay. We are assuming the boundary, but practically there will be no boundary for the nucleus. Okay. There is no boundary, Nana. Like how the group of people come close to each other before starting the cricket match. Okay, the 12 members come close without boundary. Like that, this nucleus will be appeared. Practically, if you see, right? This is the nucleus. Usually, because of the force of attraction inside the nucleus, like the gravitational force in the liquid molecule, okay, like what we say is not gravitational, the surface tensional force inside the liquid molecule, how the surface tensional force bring the smaller molecules, liquid molecules into the shape of perfect sphere. In the same way, the force of attraction between the nucleons inside the nucleus bring the nucleus into the shape of sphere, provided the mass is less. Okay, so here, since for smaller nuclei, we are considering the shape as a sphere, okay, because of nuclear attractive forces. The lighter nuclei are in the shape of, sorry, in the shape of sphere. Okay, sphere means usually we say what will be the size of the sphere, and that size of the sphere depends on whom. Size means we measure volume. That implies volume, which is volume of the sphere. All of you know, no need to write. That is 4 by 3 pi r cube. And this volume depends upon whom? Simple. The room size, how it depends upon number of people existing inside the room. Okay, in the same way, here the volume of sphere depends upon number of nucleons existing inside. Number of nucleons measured with A. So volume mainly depends upon the mass number, not on atomic number. Keep in mind, directly proportional to A, not directly proportional to Z. Particularly for bits, it is one important question. Okay, so here they may give like Z power 0. This is also correct. A power 1. This is also correct. Volume, both are correct. Nana. Means it is independent of atomic number. It is depending upon the mass number. Okay, and V is directly proportional to Z power 0, means independent of atomic number. Okay, so here the volume is directly proportional to the atomic number, means when you come to objective, usually they ask find out the radius of the nucleus of different nuclei. Okay, that radius, how to get? Simple. 4 by 3 pi r cube is the volume. It is directly proportional to A atomic number. Okay, that implies R is directly proportional to A, since 4 by 3 and A are constant. Sorry, A power 1 by 3 cube root of A. That implies you will get R is equals to some constant into A power 1 by 3. That constant they took it as R naught, just proportionality constant. R naught, they did not give any name for it, just a proportionality constant. And its value, updated value, is 1.1 Fermi nano. Okay, so you can use it in numericals when they ask the questions related to radius. Okay, means they may compare, they may ask to compare the radii of two nuclei. Comparison means R1 by R2 is equals to A1 by A2 whole power 1 by 3. That model, or directly they may ask by giving some nucleus like a C612. What is the radius? Directly we put A is equals to 12 here and try to find out the radius.
Okay, this is A is number, Nana. That's what I'm saying. Don't put 12 AMU, just put 12. That's it. Okay, so to avoid that confusion, I'm asking here one example. Find the radius of oxygen, nucleus, radius of nucleus of oxygen. Simple. Now I think you can say that is R is equals to, simple from the equation, R naught into 2.2. A power 1 by 3. 2.2 now is 16 power 1 by 3 అంటే క్యూబ్ రూట్ కదా నాన్న. Cube root. మరి I don't know. Sir, 8 power 1 by 3. That's what I mean. A is 16 na, for oxygen. Oh, sorry. Yes. O 8, 16. So I think that is not 8. This is what I said. Don't substitute Z value. It is independent of Z. It is depending upon atomic number, mass number. So if you have a calculator, you can check there what is the cube root of 16. 1.1 into 16 power 1 by 3. Anyone check, Nana? Cube root of 16. $2.51, Quickly. A final answer or cube root of 16? cube root of 16. 2.51. Final answer 2.77. Okay. 2.77. Okay, right. This is 2.77 Fermi. That is 2.77 into 10 to the power of minus 15 meters. Yeah, exactly. Same Nikhil Guru. 2.77 Fermi. Okay, unit is also important now. Fermi, in Fermi. Okay, good. Like this, they may ask none or comparison. That comparison you can solve, like R1 by R2 is equal to A1 by A2 whole power 1 by 3. Okay. Here, keep in mind, including this 4 by 3 also, everything taken to the other hand, and total constant is or not, keep in mind. That's why next, if they ask, this is one important point, Nana, radius. Okay. And the ratio is also important while solving the numericals. Simple questions you will get there. Okay. Don't do mistake and get that part. And here they may ask, find the volume of nucleus also. Volume is equals to here volume of nucleus, that is 4 by 3 pi r cube. Again, we are coming back to this formula. So 4 by 3 pi r cube means 4 by 3 pi r cube is r naught cube into A by taking again cube of this one. Okay. So here this whole constant is a constant. Of course, you can calculate that one. Okay, leave it. Next, what I am coming to, this is the volume, Nana. Okay. Volume of the nucleus. And next, I am moving to density of the nucleus. Density of the nucleus. Usually here we do the mistake, Nana. Density of the nucleus usually represented by rho is equals to mass by volume. Mass usually here mass of the nucleus is A. So A by volume is 4 by 3 pi r naught cube into A. A get cancelled. So student will write it as a 3 by 4 pi r naught cube and substituting r naught value as 1.1 Fermi and tries to say some answer. I think where the student did the mistake here. If you directly substitute R naught mass, value, mass, this is AA get cancelled, but here the unit is AMU. That the student forgot here. కింద యూనిట్స్ ఉండవు, పైన యూనిట్ ఉంటుంది. Yeah, this is AMU, కింద కూడా unit ఉంటుంది. R naught cube means that is 1.1 into 10 to the power minus 15 whole cube kada, Fermi.
నేను అన్నదే ఏకి సార్. ఏకి కింద యూనిట్ పెట్టరు, ఓన్లీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమన్నారు కదా సార్. హియర్ అది నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఇక్కడ ఓన్లీ వాల్యూ, ఇక్కడ మాత్రం దిస్ ఇస్ ఏఎంయు. దట్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ మాస్. నౌ క్లారిటీ వచ్చిందా ఇక్కడ? వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ 3 AMU. And that implies I'm getting the density rho is equals to 3 into AMU is 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. That we should not forget. By 4, pi is 3.14 into R naught is 1.1 whole cube into 10 to the power of minus 45. ఇప్పుడు కరెక్టేనా ఇది? Yes, sir. కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ, హౌ మచ్ ఈస్ దిస్? క్యాలిక్యులేట్ ఉంటే కాస్త ఫాస్ట్గా 3 into 1.67 divided by 4 into 3.14 into 1.1 into 1.1 into 1.1. సార్ 10 పవర్స్ వదిలేస్తే 2.99 వస్తుంది సార్. 0.299 సారీ, 0.299. అవును సార్. This value 0.299. Sure? షూర్ సార్. This value is సార్ 0.399 వస్తుంది సార్. 399. 399. నిఖిల్ కూడా అదే పెట్టాడు, 399 ఇంటూ 10 power 8. అది కరెక్టేనా? 10 power. That's correct, sir. That is correct. 0.399 you are saying. Okay. Okay, suppose if I write this value as సార్ -18 ఎందుకు వచ్చింది సార్? 27 45 కదా? ప్లస్ వస్తుంది కదా సార్ 45 పైకి వెళ్తే. ఓ అంటే ప్లస్ 18 కదా? అదే సార్ డౌట్. రైట్. అది 18 కరెక్ట్ నెంబరు? 18 కరెక్ట్. Right. This one I write approximately 3.99 into సార్ అది 0.299 సార్. ఆ 1.1తో 3 సార్లు వాళ్ళు డివైడ్ చేయలేదేమో. ఏరా బాయ్, which is correct? ఇప్పుడు రిషికేష్ 0.299 అంటున్నాడు. యా బహుశా 0.299 కరెక్ట్ ఏమో. రిషికేష్ ఆల్సో సేయింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 0.3 అనుకుందాం. 0.299 is 0.3 కదా? ఎస్ సార్. Okay, right. So 3 into, I'm going to write 0.3 into 10 to the power of 18. So I'm going to get here 3 into 10 to the power of 17. While writing the order, what we write here, this is less than 5, Nana. Less than 5 is in order considered as 1. Idea undi kada? More than 5 aithe we consider that order as 10 in units and measurements. sir. Yeah. That implies order of density of nucleus. This is kg per meter cube, Nana. Already we converted. This one converted into meters, this one converted into kg. Here already 1.1 whole cube means converted into meter cube. So order of density of nucleus is 10 power 17 kg per meter cube. This is one more big question, Nana. What will be the order? Okay, year kuda adigadu question for your seniors.
What is the order of density of nucleus? 10 to the power of 17 kg per meter cube. It has a fixed number. సార్ ఇవి అన్ని Okay, ఎలిమెంట్స్ కి approximately, and అప్లికబుల్ అంటే for the elements, which elements are considered as, means whose nucleus is considered as in the shape of sphere? Why? Because I'm taking volume is 4/3 pi r cube. ఎస్ సార్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటే లైక్ హెవీ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్ దేర్ షేప్ విల్ బి అపేర్డ్ లైక్ ఓవెల్. ఇలా ఉంటాయి కదా హెవీ మెర్క్యూరీ డ్రాప్స్ అవన్నీ కూడా. స్మాల్ అవును సార్. మెర్క్యూరీ డ్రాప్స్ ఆర్ అప్ టు బి హెవీ మెర్క్యూరీ డ్రాప్ ఏదైనా గ్లాస్ ప్లేట్ మీద పెడితే ఈ షేప్ లోకి వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే హెవీ న్యూక్లియై ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఓవెల్, బట్ హియర్ అంటే ఎగ్ షేప్ లో ఉంటాయి నాన్న. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు లైటర్ న్యూక్లియై అండ్ స్టేబుల్ న్యూక్లియై యూ కెన్ సీ ద స్పియర్. అంటే హెవీ న్యూక్లియస్ కి ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే సార్. Right. Stable and lighter nuclei you can apply. Right. And one more thing here, already we consider the volume shape as a sphere. Sphere and stable and consider చేసినట్టే. That's why note here I am writing. For the stable nucleus, nuclei, for any nuclei, for stable nuclei, the nucleus is nucleus correct. The nucleus is in the shape of sphere and it is constant, which is 10 power 17 order. Already we calculate it is constant for all those nuclei. Okay, it is means the density. My intention is the density, and the density. Okay, density is constant. Don't apply for unstable nuclei, nana, only for. And one more thing, keep in mind, it is a constant means the density is not depending upon atomic number, not depending upon mass number. So that is one more objective point here for us. When we come to objective, I write here next point. Density is depending upon the mass number as a power 0 and depending upon the atomic number as z power 0. I think you understood here. It is independent of atomic number and mass number. Mass number here. Okay, atomic and mass number. So who is depending upon the atomic number? We found no one. Radius is independent, volume is independent, density is also independent. Who is depending upon mass number? Yes, radius is depending, volume is depending, but density is independent. So clarity for all the three: radius, volume, and density. Okay. Okay. This is one basic part. Basic part. Okay, నాకు తెలిసి ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉన్న పాయింట్స్ అనుకుంటున్నాను. I believe that you know them in your chemistry. All these points what I explained here. ఈ ఇందులో ఖచ్చితంగా పాయింట్ ఏదైనా ఉందా? డెన్సిటీ రేడియస్ చెప్పలేదు. ఓహో, ఈ పార్ట్ లేదు, సెకండ్ పేజ్. లేదు సార్, ఫస్ట్ లో చెప్పిన ఉంది స్టార్టింగ్. Good. Then here our question is since the student will ask one question here, sir, here మేము అబ్జర్వ్ చేయలేదని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు, బట్ వీ అబ్జర్వ్ వన్ పాయింట్ హియర్ సార్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్. వాట్ యు అబ్జర్వ్ రన్ అన్న సార్, యు రోట్ హియర్ క్లియర్లీ బికాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ the lighter nuclei are in the shape of perfect sphere and they are stable.
as usual, what we know in our chemistry. Sir, here nuclear attractive forces you wrote, is it correct? Student will ask like, adagachu. Then the వచ్చింది సార్ ఈ master will డౌట్. ask, yeah, nuclear attractive forces అని డౌట్ ఎందుకు రావాలి? Why should the student get this doubt? Sir, because protons are positive, neutrons are neutral. Yeah. Because of protons means more than one proton is there inside the nucleus, and except the hydrogen. Even if you take the isotopes of hydrogen, deuterium, tritium, even from there, H12, akkad nundi start cheste, you can find there proton and neutron start అవుతుంది మనకి. Only in hydrogen we can find only one proton. కాబట్టి దానికి ఎక్సెప్షన్ పక్కన పెట్టేస్తే, ఫర్ ఆల్ అదర్ న్యూక్లియై యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ proton and neutron, and that too if you come to the atomic number 2, there means from helium means observe cheste we can find 2 and more than 2 protons inside the nucleus. Kani in periodic table we say helium is the inert gas and stable gas అని చెప్తాం, కరెక్ట్ ఏనా? Yes sir. Inert, okay, inert means of course it won't participate in any reactions. సరే ఎందుకో రియాక్షన్స్ కాబట్టి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సారీ అవుతారు, అది మనకి సంబంధం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ అని కూడా చెప్పినట్టున్నారు కదా హీలియం న్యూక్లియస్. Yes sir. స్టేబుల్ ఆర్ Stable. Stable. యా, హౌ ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ సార్? స్టేబుల్ ఎట్ అవుతుంది సార్? ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్, దట్ టు ఇన్ హీలియం దేర్ ఆర్ 2 protons. చాలు, ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటే చాలు, దట్స్ ఎనఫ్ ద ఫ్యామిలీ స్పాయిల్ అవటానికి. ఓకే, ఒక బ్రదర్ ఒక సిస్టర్ ఉంటే హ్యాపీ. ఓకే, ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక ఫ్యామిలీ స్పాయిల్ అవ్వాలి కదా సార్. హౌ కెన్ యూ సీ దట్ సే దట్ దట్ ఆటమ్ ఈజ్ స్టేబుల్? ఆటమ్ ఈజ్ స్టేబుల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఇన్సైడ్, నో డౌట్. ఓకే, సో న్యూక్లియస్ స్టేబుల్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతారు? దిస్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్. రావాలి, ఈ క్వశ్చన్ రావాలి ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్. సరే వచ్చేసింది మీకు. దట్ ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటున్నారు సార్. వేర్ ఈస్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్? ఇదేం డౌట్ రా నాన్న? ఊరుకోండి సార్, ప్రోటాన్స్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జ్. మరి మీరే చెప్పారు ఎలక్ట్రిసిటీ, ఈ పార్ట్ రామిరెడ్డి సార్ చెప్పలేదు, మీరే చెప్పారు. బిట్వీన్ 2 పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. అది రిపల్సివ్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. Pony here in helium nucleus, if I take He24, there will be 2 neutrons. వీళ్ళు చూద్దామా, వీళ్ళు సైన్ ఫాటిగాడ్లు. ఓకే, బోత్ ఆర్ న్యూట్రల్. ఓకే, సో హియర్ బోత్ ఆర్ N01, N01. No charge on them. They are chargeless. These are positively charged. వీళ్ళ వల్ల మనకు ఒరిగేది ఏమీ లేదు. There will be no attractive force, no repulsive force. Okay. Where is the nuclear attractive force inside the nucleus, sir? Okay, are you asking this question, Nana? Yes sir. Yes. Yes. మీరేమో ఇక్కడ అందులో బ్లాక్ కలర్ లో బాగా కనపడేటట్టు రాశారు న్యూక్లియర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేసి. హియర్ హౌ కెన్ యూ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్, సార్? ఓకే, ఇక్కడ ఎస్కేప్ అవటానికి ఏమీ లేదు నాన్న. ఇన్సైడ్ వాట్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, హియర్ protons are existing because of that one force exists between the protons that you know, మీరే చెప్పారు నాకు. That is Coulomb repulsive force. అంటే one force already you defined. Means I am saying about forces inside the nucleus. One kind of force already you told. Number 1, this is Coulomb repulsive force between the positive charges. Repulsive force, it exists between the protons. All of you know that. It exists between the protons. Okay.
in every element protons will be there, and in every element except the hydrogen family pakkana pedite, in except the hydrogen family, in every element there will be some Coulomb repulsive force. Idi undadam 100% guarantee. Okay, it exists between the protons, and that too in electricity chapter you already told this force, of course, formula kuda adagakkarledu, 1/4 pi epsilon naught E square by R square. This is ikkade raddam emutundi, why should we write it there? That Coulomb repulsive force, F Coulomb force is equals to 1/4 pi epsilon naught charge on proton, we know E square by R square. That too it is inversely proportional to R square and 100 సార్లు చెప్పారు ఆ చాప్టర్ లో. In which chapter? Charges and fields. So in mind it already printed there, sir. F is inversely proportional to R square. Here inside the nucleons, the distance will be in angle, in Fermi's only, sir. Why? Because nucleus size is in the order of Fermi. Here ఏదో ఒక న్యూమరికల్ కూడా చెప్పారు మాకు. It is in the order of Fermi. Okay, and if the distance is much less, force should be very strong. And a Coulomb repulsive force chala strong villain veedu. Why are you calling me as villain? This is repulsive force, throw all the protons away from each other. Okay, అంటే ఎలా ఉంది అంటే ధోని గంగూలీ లాగా ఉంది, ఇద్దరికి పడట్లేదు. Okay, right, here this is Coulomb repulsive force throwing the protons out of this part. Asale size is very small, nuclear size. In that, if that strong Coulomb repulsive force push them away, then protons will come out of the nucleus, boundary that will be free. Okay, and immediately nucleus will collapse. But practically it is not happening. Many nuclei are stable unless and until we go to the heavy nuclei, uranium series, lanthanides, actinides, akkadiki వెళ్తే తప్పితే we are not getting all the nuclei radioactive. Okay, means unstable. They are stable only. How is it possible? First question. Because of this Coulomb repulsive force, he is a villain. Keep in mind, he is not the hero of nucleus. Nucleus lo hero kaadu, veedu villain. Okay, and a strong villain, that too. Right, చాలా స్ట్రాంగ్ విలన్. ఓకే, రోజు బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటాడు, బాగా స్ట్రాంగ్ విలన్ వీడు. సో హియర్ దట్ Coulomb repulsive force, number 2, this force becomes zero only when R equals to infinity. ఇది అసలు పాసిబులే కాదు. ఓకే, suppose if the nucleons come to a separation of just 10 Fermi, nucleus నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇన్ఫినిటీ కాదు, 10 Fermi వస్తే చాలు. Then those protons will be out of the nucleus. ఇంకంతే, nucleus spoil అయినట్టే. అంటే what I am saying here, this force never becomes zero. అది నా ఇంటెన్షన్. వీళ్ళను చచ్చిపోడు అని చెబుతున్నాను. He never die. Okay, so here that implies Coulomb repulsive force. Sir, Yes, master. sir, charge of electron is 10 power minus 19, no, sir. 1.6 Yeah, into means if we square we will get 10 power minus 38, no, sir. Okay, Then sir, it can balance that, no, sir. That R which we are writing, R square, suppose 10 power minus 15 whole square means minus 30, and if we add we can balance that, no, sir. Means how much you are getting there? minus 8 38 to minus 8. Minus 30. What about 1/4 pi epsilon naught? Okay, means 9 into 10 power 90 you will get, sir, something. Means that lot of too in force. small region.
But it is a strong force only, obviously. Yes, sir. Okay, sir. Not at a separation of 1 meter, 2 meters, na. Yes, sir. Okay, sir. At a separation of 1 by 10 power 15 meters. Okay, sir. Right. Coulomb repulsive force. What to write? F is equal Never to becomes when zero. R equals to Coulomb never becomes zero. Becomes zero inside the nucleus. ఇది సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్. విలన్ అనేవాడు చచ్చిపోయే క్వశ్చన్ లేదు, హీ నెవర్ డైస్. మరి హియర్ విలన్ అంటూ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ గెట్ ద అన్స్టెబిలిటీ, నాట్ స్టెబిలిటీ టు ద న్యూక్లియస్ సార్. ఓకే, వీళ్ళు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు కాదు, దే ఆర్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ద కులుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఓకే, then how can you say it is stable, and where is the attractive force? There is no force between the neutrons, there is repulsive force between the protons. Both are practically showing the instability to the nucleus, not the stability to the nucleus. How can we say in chemistry these nuclei are stable? This question arises, Nana. Okay, and here conclusion we write, what is the role of this Coulomb repulsive force inside the nucleus? Okay, its role is, it gives the role unstability to the nucleus. ఓకే, అంటే సీరియల్స్ లో ఒక్క లేడీ ఉంటే చాలు మనకి కథం. ఓకే, ఎంతమంది జెంట్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళదే డామినేషన్. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హిందీ సీరియల్ ఆర్ తెలుగు సీరియల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? అంటే మీకట తెలుస్తారని అనుకోండి, ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నాం కదా, స్పోర్ట్స్ చూడాలి. ఇట్ గివ్స్ అన్స్టెబిలిటీ టు ద న్యూక్లియస్, నాట్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, వీడి స్టోరీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ విలన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు మనకి హీరో కావాలి. వి నీడ్ అ హీరో. ఓకే, ఏదర్ కేజీఎఫ్ పార్ట్ 2 ఆర్ బాహుబలి పార్ట్ 3, ఎవడో కావాలి మనకి ఇప్పుడు, అంత స్ట్రాంగ్ వాడు కావాలి. వి నీడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ హీరో హియర్, వెరీ స్ట్రాంగ్, హూ కెన్ డామినేట్ హియర్ ద కులుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ల్యాండ్, కోల్ మైన్స్. కోల్ మైన్స్ లో వీడిని కొట్టేవాడు కావాలి, లైక్ ఇన్ ద మూవీ కేజీఎఫ్. ఓకే, అప్పుడు వాడిని వీళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ప్రపోజల్, అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఎట్ ప్రూవ్డ్, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దే ప్రపోజ్డ్ హియర్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కాల్డ్ యాజ్ strong nuclear force. What we saw in the table of physical world chapter, there in first year we saw two types of nuclear forces, strong nuclear forces, weak nuclear forces. Gurtunda nenu aa table? Yes, sir. Yes, sir. Physical world lo objective ku vachese oka table from that chapter. సో దేర్ ఆల్రెడీ వి రోట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్, కానీ మీ మైండ్ లో ఉంది అప్పుడు డౌట్, అసలు హూ ఈస్ దిస్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్, హూ ఈస్ దిస్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. ఓకే, అన్నదానికి హియర్ దే ప్రపోజ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. ఓకే, ఆల్ దే ఆర్ డిసింటిగ్రేటింగ్ themselves. ఎలా సార్? Proton disintegrates into neutron and releasing one type of particle that is called as meson, pi meson. This is okay. These pi mesons play major role here to create some bond between proton and neutron. అంటే అంత రోల్ ఇక్కడ ఎక్కడ ప్లే చేస్తుంది సార్?
In 1 second, 10 power 8 times it disintegrates and combines, and here keeping these two always in contact with each other. అంటే అలా ఎలా పాసిబుల్ సార్? ఇదేంటే డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది మళ్ళీ కంబైన్ అవుతుంది, దానికి బాండ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సార్? నో, నాట్ లైక్ దట్. 10 power 8 times in 1 second అంటే నాట్ ఓన్లీ ద ప్రోటాన్, the neutron also, whoever existing inside, disintegrates into, they found neutron and pi meson. This type of meson also they found. This is pi positive meson. This is also pi meson, neutral meson. Neutral, sorry. And not only, proton also sometimes disintegrates and combines like proton and pi zero meson. This is also neutral meson. And neutron sometimes disintegrates into proton and releasing pi minus mesons. Okay, pi meson, this is negative. సార్ మీరు చెప్తే కాకమ్మ స్టోరీ, కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ నేను ఎట్లా నమ్మాలి సార్? ఇదేదో డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది అంటున్నారు, మళ్ళీ రీక్రియేట్ అవుతుంది అంటున్నారు. హియర్ క్రియేటింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాండ్ బిట్వీన్ దిస్, అండ్ ఏదో కొత్తగా ఓ పేరు పెట్టారు పై మీసాన్ హియర్. ఓకే, ఇది కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ ఎట్లా నమ్మాలి సార్ మిమ్మల్ని అన్నప్పుడు? దీస్ రియాక్షన్స్ నో వన్ ఫౌండ్. కానీ ఇది ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత లేటర్ ఆఫ్టర్ కండక్టింగ్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, particularly first they started studying the cosmic rays. Cosmic means the rays which are coming from interstellar space, from other stars and all, cosmic rays. Konta fundamental concept he explained in the Robo 2 movie. Okay, some station, space station there ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటారు, the villain can't enter into that power region. కొంత బేసిక్ స్టోరీ రోబో 2 మూవీలో ఉంది. Like here, some cosmic rays enter into our space and creates some different kind of photons. That మీద స్టడీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు they found here, while seeing through microscope, high resolution microscope, they found the atom and the nucleus, and around the nucleus they found the clouds like around the earth. And in those clouds, continuously interchanging particles they found. And for those particles, later by studying deeply into that concept, stopping the study of cosmic rays, they found the 3 types of mesons, and their charge and mass, already I told charge, mass nearly comparable to the mass of electron, very light particles, mass of electron. Okay, so they found pi mesons practically. Pi mesons are there means we have to accept this cock and bull story. Okay, so first they gave some assumption, and that assumption came in true by finding out the pi mesons in the cloud chamber. Okay, this is experiment. This was the experimental study here. So understood this concept, Nana? Means a Understood. little doubt. Even a doubt? Little doubt. What is that? What is there? Means sir, you are telling What is your continuously that proton will change into neutron and again come back to proton. Yeah. In that process, this Yes, meson will be released. Yes. Not only like that, all 4 possible reactions here I propose. Sir, means this, Proton what is this third reaction, sir? Means proton will change to proton. Proton. Second one is neutron changes to neutron. Okay, sir. Okay, Means sir. neutron changes into neutron by losing some mass comparable to the mass of electron and releasing pi meson. Means Okay. we are finding out each concept. We will give some strong support. They will give some strong support to the mass defect. What Okay, you studied in your chemistry. సార్ Okay, and we are yes. సార్ ఇందాక ఏదో అన్నారు దిస్ విల్ గివ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ టు Mass defect concept.
అంటే ఈ డిసింటిగ్రేషన్స్ లో కొంత మాస్ వెళ్ళిపోతుంది, కొంత మాస్ అక్కడ జాయిన్. యాక్చువల్లీ కంపేర్ టు ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఈస్ హెవియర్. ఓకే, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎట్లా వచ్చింది, దాని మాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు కొంత మాస్ అనేది దానికి వెళుతుంది. ఈ డిసింటిగ్రేషన్స్, ఆల్ పాసిబిలిటీ డిసింటిగ్రేషన్స్, ఎక్కడ లూజ్ అయిన మాస్ అక్కడ వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయి అది ఇంకో దానికి న్యూట్రాన్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సరే ఇప్పుడు ఈ అంటే law of రియాక్షన్ conservation. అంటే నాకు ఈ రియాక్షన్ అర్థమైంది సార్, కానీ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో కానీ ఇంకా అర్థం కాదు. అదే దానికే వాడు అంటున్నాడు మీల్స్ అంటే యాక్చువల్ గా వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక 10 మెంబర్స్ ని రౌండ్ గా నిలబెట్టి చుట్టూ తాడు పెట్టి కట్టేసి స్ట్రాంగ్ గా కట్టేసినట్టు ఉంటుంది. అంటే దే కాంట్ కమ్ అవుట్. ఎలా రాలేకపోతున్నారు సార్, మనకి అక్కడ రియల్ గా వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఏ రోప్, ఓకే, టైట్ టు ద 10 persons, ఒక సర్కిల్ గా దగ్గర దగ్గర కూర్చోబెట్టి. అంటే ఏం లేదు నాన్న, స్టిక్స్ అన్ని కలిపేసి ఒక కట్టగా కడతాం కదా మనం. Yes, sir. ఇన్ ద సేమ్ వే దీస్ 5 mesons ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్. అది ఒక క్లౌడ్ మాదిరిగా చుట్టూ ఫామ్ అయిపోయి న్యూక్లియస్ చుట్టూ, ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ టు మూవ్ ఆల్ దోస్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ న్యూట్రాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్పేస్. ఆ స్పేస్ లోంచి బయటికి రానియకుండా అక్కడ చుట్టూ క్లౌడ్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది. విచ్ క్లౌడ్? మీసాన్ క్లౌడ్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్? అంటే we have to accept that even though the Coulomb repulsive force throwing them out, they are unable to come out. అంటే ఎవడో దాన్ని లోపల పెట్టేస్తున్నాడు. కనపడుతుంది 5 mesons to keep all those nucleons inside. ఈ క్లౌడ్ అనేది నాట్ టేకింగ్ దోస్ nucleons అవుట్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. అరే ఇదేంద్రా 11:40 అయిపోయిందిరా. ఓకే, ఐ డిడ్ నాట్ సీ. రైట్. ఇంకేమైనా ఉంటే టుమారో వి విల్ డిస్కస్. సార్ ఓకే సార్, ఈ క్లౌడ్ అనేది చాలా అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుందా? అంటే ఆ క్లౌడ్ ఇప్పుడు ఎలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాంగ్ క్లౌడే ఉంటుంది అక్కడ, కానీ అందులో ఉండే పార్టికల్స్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇట్లా ఎక్స్చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా. దాంతో వాట్ హీ ప్రపోజ్, ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఆర్ నాట్, అంటే ఇదే డిసింటిగ్రేట్ అయింది కానీ అక్కడ న్యూట్రాన్ కనపడుతుంది కదా, ఇక్కడ ప్రోటాన్ ఉంది. దే ఆర్ నాట్ అనేబుల్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. వెళ్ళలేకపోతున్నాయి అంటే వై డోంట్ ఐ కాల్ దట్ బాండ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్? అది అక్కడ కాన్సెప్ట్. ఈ ఫామ్ అయిన బాండ్ కి ఒక పేరు పెడుతున్నాం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అని. సరే ఇప్పుడు బయట ఉన్న క్లౌడ్ లోనే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంటుందా? ఆ క్లౌడ్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ దీంతో జాయిన్ అవుతుంటాయి, బయటకు వస్తుంటాయి, బయటకు వస్తుంటాయి. ఓకే సార్. ఆ ప్రోటాన్ బయటికి రాలేకపోతుంది, న్యూట్రాన్ బయటికి రాలేకపోతుంది. సార్ ఓకే ఎస్ సార్, అంటే సర్కస్ లో పైకి బాల్ చేసి పట్టుకుంటుంటారు, అలా ఉంటుందా సార్? ఇంకంతే. ఈ ప్రోటాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇంకో ప్రోటాన్ ని రిపెల్ చేద్దాం అనుకునే లోపల ఇది న్యూట్రాన్ గా డిసింటిగ్రేట్ అయితే మళ్ళీ 5 meson ఇస్తుంటుంది. ఇదంతా ఏమవుతుంది, వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ ప్రోటాన్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఇన్సైడ్, న్యూట్రాన్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఇన్సైడ్ అనుకుంటున్నాం మనమంతా కూడా. బట్ ప్రాక్టికలీ ప్రోటాన్ ఇన్సైడ్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. దట్ అన్స్టేబుల్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అంటున్నాడు. మళ్ళీ ఆ అన్స్టెబిలిటీయే మనకి ప్లస్ అయింది అంటున్నాడు. Because of that instability, 5 mesons are produced. 5 mesons are creating some bond between the nucleons. ఇవి ఏదో ఎలక్ట్రాన్ గా కన్వర్ట్ అవుట్లా, మళ్ళీ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ గానే కన్వర్ట్ అవుతుంది. న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఇలా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఆల్ రియాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ బాండ్ బిట్వీన్ ద 2 ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ చార్జ్. అంటే చార్జ్ ఇండిపెండెంట్ ఫోర్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ హియర్. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? Yes, sir. Clear. It creates charge independent force. Creates a force independent of charge.
మిగతా తిట్టుకుంటుంటాను నాన్న, ఆపేద్దాం. ఇట్ క్రియేట్స్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్, this is the last point. If any points are there, tomorrow we'll discuss. Which is independent of charge. And a charge independent force is strong nuclear force. Okay. Right. If any points are there, పేజ్ పెట్టండి సార్. first page. ఓకే సార్. Second one. ఓకే సార్. And third one. Okay. ఓకే సార్. Bye everyone, nana. Tomorrow. అసైన్మెంట్ పెట్టేస్తారా సార్? Assignment. సరే చూస్తా.